Ti ricordo che non vendo corsi, quello che vedi è un corso nel quale io insegno ai miei studenti. Io mi chiamo Paola, in questo canale mi occupo di acquisizione linguistica, mi trasmetto mentre insegno, per ovvie ragioni di privacy, per tutelare gli studenti non vedrai i miei studenti, non sentirai le loro voci, ma sentirai soltanto la mia voce e vedrai soltanto me, quindi non vedrai neanche lo schermo condiviso, ma credo che ti possa comunque essere utile se stai cercando di acquisire le lingue. Questo tipo di corso si chiama Inglese per il digitale e non è un corso di inglese, ma è un corso di informatica di base interamente in inglese, quindi con metodologia CLIL, nella quale metodologia possiamo apprendere un contenuto, apprendere due contenuti oppure un contenuto e una lingua in maniera integrata. Questo si chiama apprendimento integrato di lingue e contenuti, quindi i miei studenti imparano l'informatica in inglese, interamente in inglese, Content and Language Integrated Learning. Il corso inizia ufficialmente alle 11, ma abbiamo comunque quei 5 minuti di margine che permettono ai ragazzi di connettersi, testare l'audio, e alle 11:05 cominciamo il corso. Se ci sono domande fino a quell'ora posso rispondere alle domande, da quell'ora in poi non posso più interagire con la chat YouTube perché sto insegnando ai miei ragazzi. Ovviamente ti ricordo che non vendo corsi, non sono un'imprenditrice, io sono assunta, sono una dipendente, sono assunta presso questa accademia digitale, sono assunta per lavorare in remoto e ho piacere di condividere questa parte del corso, l'unica che ti posso condividere, proprio perché insomma vado a condividere la mia faccia, la mia voce e non quella degli studenti. Ti ricordo che questo corso non è in vendita, nel senso che io non sono qua per pubblicizzarlo, non sono neanche la proprietaria del corso, io sono solo una dipendente dell'Accademia Digitale presso la quale sono assunta, quindi per accedere a questi corsi ci vogliono requisiti di residenza nella regione Lazio, alcuni requisiti specifici dello stato occupativo o occupazionale. Non sono molto brava in materia di queste cose, però ripeto, lo scopo di questa live su YouTube non è vendere o promuovere il corso, è soltanto dare la possibilità a chi non può accedere al corso stesso, proprio perché non è un corso in vendita, di beneficiarne in qualche modo. Nel frattempo vedo che si stanno connettendo un po' di persone. Ti ricordo anche che questo è il microfono che prende l'audio per la diretta YouTube, questo è il microfono che invece uso per i miei studenti sulla piattaforma Zoom, quindi dovresti essere in grado di sentire un ticchettio se sto trasmettendo bene. Cerco anche di mettere il microfono in una posizione migliore così che il cavo della cuffia non vada ad interferire. Spero che sia una posizione sufficientemente buona per trasmettere la mia voce nella live di YouTube. Oggi inglese per il digitale. Se già hai assistito ad altre live di inglese per il digitale, appunto live, ti ricordo, in cui insegno ai miei studenti e insegno informatica di base interamente in inglese, se hai già assistito, ciao Silvia, sai che abbiamo trattato degli argomenti come il prompting, le intelligenze artificiali, abbiamo trattato argomenti quali il cloud computing, quindi strumenti cloud. L'altra volta abbiamo trattato tutte le azioni di tastiera e mouse, quindi abbiamo fatto proprio una lezione interattiva nella quale gli studenti dovevano descrivere quello che stavano facendo. Ho creato per loro una pagina web così che potessero testare tutte le azioni mouse e tastiera e descriverle ad alta voce mentre le facevano. Quindi questa lezione prevede l'uso della metodologia TPR, Total Physical Response. Ti ricordo, se ti stai connettendo adesso, che la lezione vera e propria comincia alle 11:05, va avanti fino all'1, quindi una lezione di 2 ore. E quindi abbiamo visto che hai chiuso TikTok. Sì, l'ho chiuso, ne ho parlato in un post che ho fatto poco fa sulla community di YouTube. Ci sono diverse motivazioni personali che mi hanno portato a questa decisione, erano mesi che ci pensavo. Non condivido tutte le motivazioni personali, ma ho condiviso alcune delle osservazioni che mi hanno portata a pensare che stavo perdendo tempo ed energie, quindi non era il caso di continuare su quella piattaforma. È stato bello finché è durato, ci sono 140.000 persone che mi hanno conosciuta tramite quella piattaforma, anzi molte di più, perché molti video andavano virali, insomma più di 2 milioni di visualizzazioni, però e sicuramente anche grazie a quella piattaforma ho potuto aprire YouTube, però ci sono cose che a un certo punto vanno troncate se non funzionano, e quello non stava funzionando. Andiamo avanti con l'aprire la chiamata Zoom, così che i ragazzi possono cominciare a connettersi. Se ci sono altre domande posso rispondere molto volentieri fino alle 11:05, dopodiché
inizio la lezione e non posso più interagire con la live di YouTube. Vi chiedo se sentite bene l'audio, perché dovrebbe essere trasmesso da questo microfono che va in diretta a YouTube, mentre questo microfono va su Zoom per i miei studenti. Andiamo ad aprire la chiamata. Sì, grazie Antonio, grazie per aver capito e in realtà grazie anche per il feedback sul microfono. In realtà mi rendo anche conto che l'andare continuamente virale non è un bene, cioè l'essere vista da 2 milioni di persone non è una cosa così benefica. Poi ci sono un sacco di interazioni frivole, un sacco di interazioni con persone che non hanno in realtà una voglia di sapere qualcosa da te, hanno soltanto voglia di gettare un sasso nello stagno, non hanno in realtà voglia di sentire quello che hai da rispondere, quindi tutte quelle interazioni stavano proprio portando tempo ed energie che non andavano a finire da nessuna parte, quindi è vero, chiudere un account così grande può sembrare uno spreco, per me invece è stata una decisione molto molto saggia, perché non è nel numero dei followers che si trova la gioia, questo assolutamente no, avere tanti followers non mi ha portato gioia, avere 140.000 followers non ha fatto di me una persona migliore, andare virale non faceva di me una persona più felice, una mamma migliore, una moglie migliore o una insegnante migliore, quindi ho dovuto assolutamente troncare, perché era una piattaforma che mi stava veramente facendo del male, non la piattaforma in sé, ma proprio io come me la stavo vivendo. Non voglio dare colpa alla piattaforma, la piattaforma non è un essere, però ci sono delle dinamiche che sicuramente non sono buone per come sono fatta io a livello proprio di persona, per come processo le cose. Quindi se avete domande sul protocollo dell'acquisizione, per l'acquisizione delle lingue, sì, sono felicissima della mia scelta, veramente. Il momento in cui ho chiuso l'account, ero in una camera d'albergo perché mi trovavo fuori per lavoro, ero ad interpretare una conferenza, ho sentito veramente una liberazione, non sono mai stata così convinta ed è stata anche una decisione che ho negoziato per un po' di tempo, perché mi facevo un po' influenzare dalle persone intorno a me che dicevano: ma dai, ma un account così grande, ma è un peccato. No, il peccato sarebbe stato continuare ad essere schiava di quei numeri e di quelle dinamiche, quindi meglio così. Se avete domande sul protocollo, dicevo, io sono qui su questa piattaforma su YouTube per creare contenuti a supporto di chi vuole acquisire lingue in autonomia. Se stai guardando questa live in differita o se la stai guardando anche adesso e vuoi andare a dare un'occhiata prima delle 11:05, puoi guardare il video fissato in cima al canale, che sta andando anche molto bene perché le persone hanno bisogno di questo tipo di contenuto. Il titolo del video è "Ho imparato 2 lingue senza grammatica", nel quale spiego il mio protocollo per l'acquisizione delle lingue che distribuisco gratuitamente. In questo video ti spiego come mettere in atto il protocollo gratis, in autonomia, senza pagare insegnanti, e poi ci sono tanti altri video a supporto del protocollo che puoi utilizzare per acquisire le lingue. Bene, nel frattempo cominciano ad arrivare i miei ragazzi, se ne sono connessi già 2. Vabbè, tanto la lezione ufficialmente, loro sanno che c'è questo margine in cui la lezione comincia ufficialmente alle 11:05. Oggi impariamo ad usare i fogli di calcolo in inglese, quindi partiremo dal concetto di cloud computing. Ovviamente tutto quello che faremo lo faremo interamente in inglese alle 11:05, quindi tra 5 minuti comincerete ad assistere alla lezione. Ricordo che questo non è un corso in vendita, questa live non è la pubblicità per vendere un corso, ok? Io sono assunta presso un'accademia digitale, si chiama Spillazio, quindi non sono un'imprenditrice, ho piacere di trasmettere me stessa mentre insegno, però ovviamente non potete vedere la faccia dei miei studenti o sentire le loro voci. Alle 11:05 iniziamo questa lezione partendo dal concetto di cloud computing, dove abbiamo lasciato l'altra volta, e di conseguenza da lì ci muoviamo verso i fogli di calcolo. Gabriella, su questo canale ho proprio tutto quello che ti serve, ci sono dei video che sono proprio a supporto di persone che sono peggio dei bambini, perché ho creato un protocollo per l'acquisizione delle lingue che distribuisco gratuitamente, che ti fa imparare le lingue come un bambino, quindi non avrai bisogno di fare corsi, di memorizzare parole a memoria, perché queste cose non funzionano e non hanno ovviamente un riscontro fattuale, perché
Utilizzare la memoria per imparare delle parole, per imparare una lingua, non è un processo adatto a produrre la lingua. Quando parli italiano non stai cercando di ricordare come si dice quella parola in italiano, e se tu dovessi avere, ovviamente parlo di casi ipotetici, se una persona ha un danno alla memoria, batte la testa e ha un'amnesia, continua comunque a parlare la propria lingua. Perché? Perché la memoria non gestisce la lingua è gestita in un'area del cervello che non funziona con la memoria, non mi devo ricordare come si dicono le cose, mentre per esempio una persona che ha un danno all'area cerebrale che gestisce il linguaggio comincia a dire cose insensate, passami il coccodrillo che lo metto in asciugatrice, cose di questo tipo. Però appunto la memoria non è non è un processo adatto a gestire la lingua, e per questo motivo ti scoraggio dal cercare di imparare, memorizzare, tradurre, ricordare come si dice questo in quest'altra lingua. Vai a vedere il video sul protocollo e leggiti anche il protocollo, è tutto gratuito nella descrizione del video. Nel frattempo preparo la schermata che ci servirà per oggi, perché impariamo ad usare i fogli di calcolo interamente in inglese. Questo è un corso che si chiama Inglese per il digitale, quindi i nostri ragazzi oggi, i miei ragazzi, andranno a partire dal loro Google Drive, partiranno con l'apertura di un foglio e andremo a fare delle azioni specifiche, andremo proprio a lavorare sui fogli affinché possiamo cercare di acquisire la terminologia relativa ai fogli di calcolo, all'informatica di base, direttamente in inglese, senza passare per l'italiano. Il video per il protocollo si trova fissato in cima al mio canale. Se ti iscrivi al canale trovi il video che ha come titolo Ho imparato 2 lingue senza grammatica, e a me così con le cuffie con scritto metodo completo 0 grammatica. È un video di circa 10 minuti nel quale spiego il protocollo, e poi nel link c'è anche il protocollo proprio da leggere. Ti consiglio anche di leggerlo, perché avere proprio la guida scritta comunque ti dà un riferimento al quale tornare se qualcosa ti è sfuggito. Però guarda anche il video, perché faccio degli esempi pratici che ovviamente nel protocollo scritto non ho potuto fare. Bene, abbiamo 2 minuti prima di iniziare. Sono arrivati quasi tutti i ragazzi, Manuela, Giovanna, Vincenza, Benedetta, ok. 2 minuti e si comincia con Inglese per il digitale. Grazie a te per aver fatto la domanda. Va bene, ci siamo, si stanno collegando i ragazzi. Perfetto. Nessun problema. C'è un ragazzo che ha spesso difficoltà a collegarsi con il proprio nome utente, quindi ogni volta che si collega poi si assicura di scrivere il proprio nome utente nella chat. Molto bravo, molto preciso. Questi ragazzi si impegnano veramente tanto. Ben arrivati a chi si sta connettendo adesso. Questo non è un corso in vendita, non vendo corsi di inglese, questo è un corso di inglese per il digitale, quindi un corso nel quale mi vedrete insegnare ai miei studenti materie di informatica di base. In questo caso oggi facciamo fogli di calcolo, ma interamente in inglese, con un linguaggio abbastanza semplice. Loro ovviamente vedono anche il mio schermo condiviso, quindi hanno un aiuto visivo. Voi che siete soltanto su YouTube avete meno aiuti visivi, ma sicuramente vi può essere utile al vostro percorso di acquisizione della lingua. Tra un minuto comincio, quindi tra un minuto non potrò più interagire con la chat di YouTube, ma interagirò soltanto con i miei studenti, perché questo è il mio lavoro. Non vendo corsi, questo corso non è in vendita, questo è un corso al quale si accede con requisiti specifici di residenza nella regione Lazio, requisiti di stato occupazionale, disoccupazione, non ne so molto. Se qualcuno di voi dovesse essere residente nella regione Lazio e voler avere informazioni, potete contattare l'azienda per la quale io lavoro, presso la quale sono assunta, che si chiama Spin Lazio SRL, e che eroga questi corsi. Io questi corsi li erogo a distanza perché sono dipendente di Spin Lazio. Inizio e vi saluto per adesso. Godetevi la lezione. Good morning. Can you hear me? Hello. Hello, let me ask you that question again, Emanuele. Can you hear me? Gotcha. Okay, so good morning, everyone. Good morning, Benedetta. How are you? I'm doing good. I had a rough day yesterday. A very rough day yesterday.
I'm gonna tell you this. I will take 5 minutes to tell you what happened to me yesterday because it's shocking. Hi Vincenza, how are you? That's good to hear. Hi Giovanna, can you hear me? Good morning, how are you? That's good to hear. So I'm going to quickly tell you what happened to me yesterday. I was driving back from Rimini because I had been in Rimini for 3 days to be an interpreter at a conference. There was a big conference in Rimini and I was the interpreter. Yesterday, I was driving back to my place. So it's a 4-hour drive. 4-hour drive. I get a phone call that my mother-in-law is my husband's mother, had gotten ran over by a car. Keep in mind, she is in a wheelchair. My mother-in-law is paraplegic. She is in a wheelchair. I want to tell you that. Yes. And a car had run her over. And when I got this phone call, I was 2 hours away. So I couldn't even rush to the hospital. So I get to the hospital. Thank God that this is a miracle because she has no fractures. No fractures. That's a miracle because you get a person who's sitting in a wheelchair, knock her over, she'll get a fracture. So no fracture whatsoever, but we spent 4 hours driving and until 8 p.m. at the hospital, at the emergency room. But thank God she's not feeling well. She's like dizzy. So she has to go back to the hospital today for more CAT scans for her brain and stuff like that. But thank God she is alive and she doesn't have any fractures. So to me, yesterday was one of the craziest days of my life. But yes, I'm doing okay. I'm happy. I'm very happy that she is not hurt. So I've had a rough day and I'm very happy to be able to tell this story because sometimes there are stories that you can't tell because they are too sad, but this is not so sad, so I can tell you the story. I'm going to share my screen because today we are working on spreadsheets. So I want to give you an overview of what we will be doing. So the first thing I want to show you is an overview of what we will be doing. And I will write it down. Here we go. Are you ready to work on spreadsheets? Even if you're not ready, you shouldn't be worried about this. Oops, sorry, this is not spreadsheets. This is a music sheet. Okay, so here we go. The first thing I want to show you is the difference, the big difference between Excel and Google Sheets. And Vincenza knows about the difference. She knows because she's been in a previous course that's called AppSheet. So we're going to look at the main difference between Excel, Microsoft Excel, and Google Sheets. Both are spreadsheets. They are spreadsheets. But they have a few minor differences. After that, we're going to focus on Google Sheets. So we will be working on Google Sheets. We will not be working on Excel. And with regards to Google Sheets, we're going to look at how to open
how to create a new file, how to rename a file, how to add more sheets to the workbook. And then these are simple things. It's just to start, because some people are not used to Google Sheets. So we're going to start simple, start easy, start slow. And then we're going to look at more complex things. We're going to look at how to format data. We're going to look at how to insert checkboxes, how to insert drop-down menus. And if we can get the whole class to do these things today and experiment with these things and talk about these things, I'm happy. Okay, I don't have great expectations for today. I want you guys to be able to do these things and talk about these things. So you will take turns sharing your screen and showing me things that you've learned in regards spreadsheets. Now, before we start anything, we need to set our Google account language to English, because we want to look at Google Sheets in English. We have tried doing this last time, and for some of us it worked, but it wasn't showing the English menu on Google Spreadsheets. So today we want to make sure that Spreadsheets is in English for everyone. We're going to try that. My advice, I'm going to stop sharing this and start sharing my computer screen. My advice is to stay away, avoid using the browser translator. The browser translator. You can see it's in Italian. My screen is in Italian right now. Please do not use this feature, the translating feature, the translator feature in Google Chrome. Bad, really bad. It does not work properly. So stay away from that. Don't do it. We want to go to our Google account. So please click on the right-hand side where you have your account icon and find Manage Your Google Account. Manage Your Google Account. This should take you to a page that looks like this. Please give me a thumbs up when you are looking at something like this, that looks like this. I need to blow my nose. I'm sorry, I need a tissue. Be right back. I need to blow my nose. Oh goodness. I'm blowing my nose right now. I know you guys can still hear me from YouTube, because I've connected through a Bluetooth microphone. My students cannot hear me right now, but I know that you guys can still hear me. Sorry that you get to witness. Mi spiace che mi sentite mentre mi soffio il naso, perché sono connessa col microfono YouTube, solo il microfono Bluetooth, scusate. Ok. Lavo al volo le mani. Perfetto. Da questo momento in poi ricomincio a parlare inglese. Ok. I'm sorry, I had to blow my nose. I needed a tissue. I'm back. Do you see
something like this, where it says, welcome Benedetta, welcome Emanuele, welcome Vincenza, or something like that, or hello, okay. We want to scroll to personal information. Personal information. You can scroll down or you can select it on your left-hand side. It says personal information. And we need to scroll down until you see this title, more information and preferences for Google services. And we're going to look at two things. Yes, of course. Please stop me. Every time I'm going too fast, please stop me. Giovanna, you tell me when you're ready, okay? Okay. So you might have something at the top. Instead of having it on your left side, you might see some tabs at the very top of the page that says Home, Personal Information. Did you find that? Perfect. Click on it or tap it. Scroll down to the point where you can see something that says more information and preferences. Did you find it? Perfect. We have this language. Click on it. Now, you can see that I did something. I have Italian as my main language, and then I have more languages. This does not work. It doesn't work. We need to have our preferred language in English. So we're going to change it. If you have it in Italian, find that little icon, that little pencil icon, and change the language. Start typing English. Once you type English, it will show a list of course you can. Just for your personal Google account. Once you type English and you select it, I want to make sure that everybody's on the same page here. Okay. You have to scroll down to United States. That's what we want right now. Yes. And then you can save it. And it should, if you have done this correctly, it should immediately change what you see on that page. Do you see your page in English now? Perfect. Perfect. It might be a little bit more complex if you're using a tablet, but we can get you there. Let's do it. Did you hit save? Let's help Giovanna here. I'm helping you, Giovanna. I'm talking to you. Tell me what you see. The same page, but do you see it in English? What does it say? What does it say here where it says preferred language? What does it say? Does it say English or does it say Italian?
Okay, so that means you haven't saved it. Let's do it again. Click or tap the icon. Yes, take your time. Do you have a question, Vincenza? It's not changing. Okay, we will also do that. This is something that I still wanted to do because every time we use a Google service, we might get a better chance of seeing that information in English if we change this too. So thank you for letting me know. We're also going to change that. I'm waiting for you, Giovanna, to tell me if you need any help. Okay, but so the page is in Italian, but does it say preferred language English, United States? Okay, all right. Now, I want you guys to do one thing for me. If you are using a tablet, you might find an arrow to refresh the page. We want to all refresh the page. Refresh the page. Or reload the page to see if it affects the way we see the page. Giovanna, if you have refreshed your page, is it still in Italian? It's still in Italian. Okay. We still have a few things that we can try. Benedetta, have you refreshed your page? But was it already in English? Oh, wait. I need to make your screen bigger. There it is. You have it in English. Perfect. We're going to try a few things to make this work. Sometimes it takes longer. Sometimes it doesn't work at all. And we will still go on with our lesson because we don't want to spend too long on this issue. So I am going to now show you what I would do next. I will go to my Google Drive home page. Google Drive home page. And I will refresh that page too. I'm going to refresh this page. It's still in Italian. So I want to try this. I want to try settings. If you are in your Google Drive home page, find the settings icon. If you are not in your Google Drive homepage, please type drive.google.com. Drive.google.com. Type it in your search bar. Type drive.google.com, or you can click on the link that I just posted to the chat. Giovanna, did you type drive.google.com? Okay. Are you all, Emanuele, are you in your Google Drive homepage? Fantastic. Does it look, is it in English?
Oh, so if it's in English, you won already. Perfect. The settings icon. You don't need to. If it's in English, you don't need to tap the the settings icon. You are already where you should be. So you won. Lucky you. Benedetta, are you in your Drive homepage? Okay. Vincenza, are you in your Drive homepage? And it's not in English. Okay. Emanuela is the only winner. We have a winner. It's not, you know what, that doesn't surprise me. The fact that changing the language for all the Google accounts on your computer didn't work, that does not surprise me, because this is something that's vertical. Account, account, account. Changing it for all of your accounts won't work. So we're going to try this. Emanuela, you don't need to, because you're the only winner here. You have it in English, so you don't. Is that in Italian? That shouldn't be in Italian. So let's all go to settings. Can you see the settings icon? Let's all tap or click the settings icon. Yes, settings. And we will see if there's anything. Oh, there. Scroll all the way to the bottom. Before I move on to the next step, I want to we're going to remove that. We're going to remove Italian. So, do you all see this button? Giovanna, do you see this? Giovanna, you are muted, so please turn on your microphone so I can hear you. No problem. Yes, take your time. To get to this page, you need to find this icon that's shaped like a gear. Can you see this icon, Giovanna? Okay. Settings. And scroll down all the way to the bottom of the page. You can't see language. You can't see language? No, okay. For those who can see language, let's click on it. And we're going to remove Italian. By the way, this is the same page that we were on previously, but I'm going to remove Italian. Remove Italian. I'm just going to remove. I'm also going to turn off the automatically add languages. I'm going to do stop adding. This is the last thing I want to try before we open a. So be it. There's nothing else we can do. So for Giovanna, if you haven't seen that button, don't worry. Now let's move on and let's open a Google
sheet. You can do so by doing two different things. The first thing you can do to get to your Google Sheets homepage is to type sheets.google.com. Try. I've given you the link. You can just click on that link. Look at this. Do you see this? Google Sheets has its own language settings. This is where we have to change it. I am going to show you. I am going to show you. Don't do it with me. Watch me first. Okay? Giovanna, Benedetta, Emanuele, Vincenza, do not do anything on your computer, on your tablet. Just watch me. The first thing I did is I typed sheets.google.com. That link is in the chat. Okay? Don't click it now. Don't click it now. Just watch me. Step number 2. On the left-hand side, at the very top of the page, there is a main menu. Main menu. By the way, this type of menu in English is called hamburger. It's called a hamburger menu because it looks like a sandwich, a hamburger. This is called a hamburger menu. So I clicked on the hamburger menu on the left side of my screen and I found settings. Step number 3 is, look, language. We're going to change it. That's so disappointed. I'm so disappointed. That is so disappointing. It's the same thing, but it's just not working. It's not picking it up. It's not picking up my preferred language. Very disappointing. Very, very disappointing. English, 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 and United States. Save. Going to reload the page. Nope. I don't see anything else that we could be doing. I don't see anything else that we could be doing to change the language settings. It's still saying Italian. It's still showing Italian. I don't know what to do. Okay, at this point, there's nothing else that I want to try. Maybe we can try. Yes, we can change. So there's actually another setting that we can change, but it's not actually the language of the document. It's the language of the formulas. So we will try that. We will try that. Okay. Question. Are you looking at this? Your Google Sheets dashboard. Are you? Giovanna? I'm sorry, turn on your microphone. You're muted. I cannot hear you.
looks like I've lost you. Giovanna, I'm going to ask you one more time if you can turn on your microphone. Thank you. Are you looking at the same page I am looking at? Oh, sweetheart, I'm sorry. It must be very hard to follow the lesson from the tablet. You know, my advice to you, do you want a piece of advice? Follow the lesson on your phone. Connect to Zoom through your phone so that you don't have to look at two screens and go crazy all the time. I will give you time to reconnect from your phone. I will not go further with the lesson. I'm waiting for you. Take your time. Which is very, oddly enough, Gemini knows less about Google Cloud tools compared to ChatGPT. It's very strange how Gemini will say stuff like, well, I don't have any information on that. Really? You might ask, probably, have you asked Gemini Live, the live feature with your phone? That might be better, but I'm not sure. I would take this with a grain of salt. Yes, take your time. We're just giving some time so that Giovanna, so that she can reconnect from her phone. Take your time, no worries. We can see you, yes, and we can hear you. Is this better? Okay. So right now, the first thing we want to do is look at the difference between Excel and Google Sheets, because what you're looking at is Google Sheets. Google Sheets is, as we have already mentioned, a cloud-based service. Because everything you do in your Google Sheets dashboard is, most of the times, saved in your Google Drive. It's cloud-based. Now, Microsoft Excel is currently offering a cloud-based service, but it's not very popular. When you think of Excel, you think of Microsoft Excel installed on your computer as a software that's in your computer. And when you create a file in your computer, it stays in your computer unless you upload it somewhere. So this is the opposite. Google Sheets, cloud-based service. Microsoft Excel, it works as a cloud-based service because I'm going to show you something here. There's something called, you don't have to do this, I'm just showing you. Microsoft 360. I'm sorry. This is Copilot. Here you go. Microsoft 360 has a cloud-based service where you just operate in your cloud. It's so complicated. No, thank you. I'm not going to show you. It is cloud-based, basically. But
the way it works, the way Microsoft Excel works in the cloud system is a little bit weird. It's more complex. So we're going to stick to Google Sheets just because we have started talking about cloud-based services. And the first thing we want to do is open or create a new file. Now, this is a plus sign. I just want to try one last thing. I want to see if my other Google account has been switched to English. Nope. Sheets.google.com. I'm just going to try one thing. Nope, it hasn't. Oh no, but this is not my account. This is my other account. Let's try this. Nope. It's not working. None of my accounts have the Sheets application in English. That's so sad. Okay, so the first thing we want to do is look at our dashboard. Look at our dashboard. This is where you create a new file, a new spreadsheet. But you also have some templates. These are templates. Templates are very useful when you don't know where to start. So today we are going to create a new spreadsheet, but I also want you to try this template, the to-do list. This is called a to-do list. And there is a reason why I want you to try the to-do list. Question for you guys. Do you see the to-do list template in your dashboard? Do you see the to-do list? You're muted, that's fine. Joanna, do you see the to-do list template? Emanuela, do you see the to-do list template? Perfect. Click on it or tap on it if you're using a touchscreen device. Tap or click. Yes, show me. Show me. I'm making your video bigger so that I can look at what you're showing me. Hold on. Okay, show me, can you reverse your camera? I mean, sorry, use the, can you get it closer to the screen? Okay, you are using the Google Drive app. You're using the Google Drive app. Can you Sheets. Yes, this is because you are using the Google Drive or Google Sheets app. Try, if possible, opening, is that an iPad or an Android? Okay. Try opening a Google web page, a website. Yes, type in there, type sheets.google.com. No, that's something else because it's taking you to Google Workspace. We don't want Google Workspace. I want you to type in the bar, type, no,
I want you to type. I want you to type in the URL bar, instead of typing spreadsheet Google, type erase everything, erase everything. Okay, sheets at SH, H as in hotel, E as in elephant. Don't, no, no, no. I want you to type. I don't want you to choose an option. Don't choose an option. I want you to type sheets with an S. We have to type an address. I will show you which address you have to type. And you can just look at it and type it. This is what I want you to type, sheets.google.com. In the URL bar. Oh man, and it takes you there. That is that is crazy. Okay, for this part, for this short part of the lesson, just watch. Then you will be able to do your exercise. I'm sorry, we tried. We tried. Okay, so for the rest of the class, do you have a to-do list on your screen? I'm going to rephrase, I'm going to ask you the question again. Do you have a to-do list? Nice. Okay. So I want you to try adding more items to this list. For example, change my language settings in my Google account, or feed the cat, or call my grandmother. Add items to this list. In order to add items to this list, you have to select the cell and type something. Select by double clicking. Sorry. Select is one click. Focus is double click. If you select, you can't type. If you focus, by double clicking, you'll be able to type. Select and focus, two different things. Once you have added more items to this list, please give me a heads up or a thumbs up. Say, I'm done, I'm done. Okay. Now, I want you to do something that has a specific name. The action that I want you to perform is called, I want to show you what it's called. This action is checking an item off the list. Check it off. Mark as done. To check something off the list. When you do this, you will observe that something happens
to that item. When you check it off the list, the format changes. It has a different color, it's gray, and the font is strike through. Try doing this to several items, observe the changes, and we are going to try and replicate the same thing. If we can't do the whole thing, don't worry. We will try and replicate the same thing. Question: have you tried checking an item off the list? Have you tried? Okay, now we will create our own list. We only have 8 minutes before our break. By the time we get to the end of this 8-minute chunk, we will have opened a file, renamed a file, and we will also have added different pages, different sheets to our workbook. So, Giovanna, this is where you can start. You start with new. You are currently in your home page, in your Drive homepage. You can start with new Google Sheet. This is for Giovanna only, because Giovanna is stuck in her Google Drive homepage. I'm going to try and look at your faces. I don't even see your cameras anymore for some reason. There you are. I'm really concerned, not concerned, but I really want to make sure that Giovanna has a Google Sheet open. You have a new sheet open, Giovanna, right? Perfect. Thank you so much. Once we all have a new sheet, or if you want to, if Emanuele, Vincenza, and Benedetta, do you want to start from here? You can go to File, New Spreadsheet. So there are basically two ways to create a new spreadsheet. One is from your Google Drive homepage by hitting plus. The second is to hit the plus sign here in the Google Sheets dashboard. And the third method is to select File, New Spreadsheet. Now, question: do you all have a blank spreadsheet that you are looking at? Do you have a blank? Okay. Blank does not mean white. Okay. Blank does not mean white. Blank spreadsheet is not white spreadsheet. A blank spreadsheet is empty. There's nothing on it. In Italian, you say white. We don't say white in English. This is important to remember. I don't know if you have a final test at the end of this course. If there is a final test, this question will be included. We don't say white spreadsheet, we say blank spreadsheet. Okay, or blank document, a blank file. Let's go back to our blank spreadsheet. Let's rename it. We are going to rename it to
To-do list. To-do list. To-do list. Question. Giovanna, have you renamed your spreadsheet? Have you renamed your spreadsheet? Have you? Fantastic. Benedetta, have you renamed your spreadsheet? Is your spreadsheet still blank? Yes, it is. Okay. Vincenza, what name have you given to your spreadsheet? Fantastic. Emanuele, have you read your spreadsheet? Fantastic. Now, the first thing we want to do is rename the column, because right now we have a blank spreadsheet and we need to have titles for each column. So we're going to double click or double tap cell A1. This is our cell that we need to work on right now. And we need to double click on it so that we can type something in it. Remember, this is a cell. What is a cell? The intersection between a row and a column. That's the definition of a cell. We're going to double click on it so we can focus and start typing. We are going to type complete. Complete. Have you typed complete? Better yet would be to type completed. Completed. It would be better to describe the status of our task. Completed. Completed. In cell B1, this was cell A1, A1. Cell B1, we will type task description. Task description. Good. Now it's time to take a break. If you're going to drink coffee, enjoy your coffee. I'll see you in 10 minutes. Ok. Oopsie daisy. There we go. Adesso ci facciamo la pausa. I ragazzi sono in pausa. E posso rispondere a qualche domanda. Vediamo se c'è qualche domanda. Avevo già risposto alla domanda dove si può trovare il protocollo. Ti ricordo che se ti stai connettendo ora, questa non è una live in cui si vendono corsi, non sto promuovendo corsi di inglese, non insegno inglese in inglese, ma insegno informatica interamente in inglese, perché credo che l'acquisizione linguistica debba essere fatta direttamente in lingua, senza passare per
l'italiano in questo caso, che è la lingua madre dei miei studenti. Io insegno a distanza, sono assunta presso un'accademia digitale, insegno in inglese e non l'inglese. Ci facciamo un caffettino. Nel frattempo, grazie Roberta, grazie mille. Nel frattempo, se ci sono domande sull'acquisizione linguistica, il mio consiglio è sempre quello di andare a guardare il video principale del canale, dove spiego tutto il protocollo che distribuisco gratuitamente. Mamma, sti capelli oggi. Vabbè, con la cuffia si maschera un po'. Poi quando la tolgo durante la pausa, insomma, diventa un bel dramma gestire il capello che è stato tutto il tempo con la cuffia. Ci facciamo il caffè? Su questo canale parlo di acquisizione linguistica e mi fa piacere come parte. E abbiamo una domanda di Luisa che dice: ciao, ma nell'acquisizione tecnica posso... Luisa, non so se mi hai sentita Luisa, dicevo qual è, cosa cercheresti? Perché se tu stai facendo il protocollo correttamente e stai guardando il contenuto senza sottotitoli, che cosa cerchi? Cerchi qualcosa che tu credi possa essere lo spelling corretto di quella parola? E sei sicura di aver azzeccato lo spelling? Quindi se stai facendo correttamente il protocollo non dovresti avere nulla da cercare, tra virgolette, perché non hai una nozione di come si scrive quella parola, ma ne cominci a riconoscere la pronuncia, cominci a associarne il significato. Quindi ti chiedo qual è il tuo inglese tecnico, che cosa cercheresti se non sai come si scrive la parola che vuoi cercare? Dan dan dan. Facciamoci questo caffettino nel frattempo. Per chi si sta connettendo adesso, ribadisco, attenzione, non vendo corsi. Qui c'è la nostra mascotte Carlo Magno, il gatto meo, il gatto più dormiglione del web. Say hi. Say hi. Goodness, you're so lazy. You're such a cutie. Buongiorno. In un video di ricette, la ragazza americana diceva delle parole e sotto metteva il significato perché forse sono slang americani. Perdonami, metteva il significato in inglese? Ci voglio vedere chiaro in questa faccenda perché ti voglio aiutare per bene. Non voglio darti una risposta dozzinale, visto che c'è il tempo di darti una risposta insomma sensata e adatta al tuo. Ok, quindi lei metteva la definizione in inglese oppure metteva lo spelling della parola in inglese? In questo particolare caso, Luisa, ti dico che non ti farebbe male cercarne il significato, in un certo senso, perché tu già l'hai visto come si scrive. Io scoraggio sempre il fatto di vedere troppo presto. Se hai visto un po' il protocollo, sai che ti scoraggio dall'associare troppo presto il fonema al grafema. Però se il contenuto che stai guardando ti sbatte in faccia letteralmente il modo in cui si scrive quella cosa, la definizione, ok, meglio la definizione che andarsi a cercare la traduzione. Quindi se addirittura il contenuto che stai guardando ti sbatte in faccia la definizione di qualcosa senza che tu sia andata coscientemente a cercartela, piuttosto sforzati di leggere la definizione, ma ti incoraggio a stare lontana dal cercare la traduzione. Tu vedrai, quando cominci a fare il protocollo in maniera proprio costante e consistente, che le parole che ti sei andata a cercare non rimarranno acquisite. Perché? Perché tu te le sei andata a cercare consciamente e le vai a mettere in memoria, e la memoria non è un processo adeguato a produrre la lingua, mentre le parole di cui hai dedotto il significato restano acquisite. Faccio così per indicare due aree del cervello. La lingua non è gestita dalla memoria. Quando forziamo il ricordarci qualcosa, non lo ricorderemo quando si tratta poi di produrre il linguaggio. Grazie, nell'ascolto devo prima ascoltare il semplificato. Il quotidiano e il tecnico possono mescolarsi non in sequenza durante la giornata, possono tranquillamente mescolarsi. Infatti Rachel, io comincio sempre con il tecnico perché sono più fresca la mattina. Poi il quotidiano lo faccio mentre guido, un po' ascolto passivo, non proprio ascolto passivo, ma abbastanza da poter fare altro, e poi il semplificato lo faccio quando ho il tempo di sedermi a guardare il cartone con calma, ma magari con un po' di stanchezza accumulata. Ok Luisa, sono contenta di aver potuto aiutarti. Vediamo che ore sono e quanto tempo abbiamo per iniziare. Abbiamo 4 minuti prima che i ragazzi si riconnettano, non si sono disconnessi ovviamente, però hanno 10 minuti di pausa. Noi ci prendiamo un po' di latte per macchiare il caffè
È inutile che urlo perché mi sono ricordata di avere il microfono. Non sono abituata a questo microfonino, ma devo dire che è una forza, veramente ci ho messo un po' di tempo per trovare il microfono giusto, ma ce l'abbiamo fatta. Cheers. You don't normally say cheers when you're drinking coffee. I'll say cheers when I'm drinking anything. Good morning. Hi. Eccoci qua, sono in pausa, alle 12:10 si ricomincia con la lezione di inglese per il digitale. È una lezione di informatica di base che tengo interamente in inglese. Adesso ho dato 10 minuti di pausa ai ragazzi e oggi l'argomento è fogli di calcolo, interamente in inglese. Molto interessante, abbiamo provato anche a cambiare la lingua dell'account, perché lavorare con l'account settato direttamente in inglese è un'altra cosa, perché ti aiuta già proprio ad acquisire quella terminologia che tu già conosci in italiano. E quindi per queste ragioni stiamo facendo una serie di incontri appunto che si chiama Inglese per il digitale. Credo che oggi sia la terz'ultima lezione e non sono sicura, mi devo accertare, non sono sicura se questi ragazzi hanno un esame alla fine del corso Inglese per il digitale. Se ce l'hanno devo cominciare a mettere insieme un bel test, che non è il classico test ovviamente, ma è molto interattivo. Io faccio sempre test interattivi che non vanno tanto a testare quello che si ricordano, perché non ha senso, ma vanno a testare il fatto che loro abbiano o meno acquisito delle competenze di acquisizione linguistica, cioè proprio come ti comporti davanti a un significato che puoi dedurre, quello vado a testare. E poi ovviamente anche qualcosina a livello proprio di informatica in inglese. Bene, bene, bene. Tornando al volo al discorso TikTok, che ho chiuso l'account, perché stamattina qualcuno appena aperto la live mi ha chiesto: ho visto che hai chiuso l'account TikTok, hai fatto bene, se ti fa stare bene. Non era tanto stare bene o stare male, era letteralmente, cioè mi sono resa conto che io mi preoccupo molto che le cose che faccio abbiano un significato, che siano piene di significato, che siano piene di scopo. Me ne preoccupo molto, mi preoccupo molto di essere intenzionale nelle cose che faccio, di essere intenzionale come moglie, come mamma, come docente. E TikTok aveva perso proprio ma forse non l'aveva mai avuto un intento vero, uno scopo vero. E tutto quel polverone che si alza ogni volta che vai virale, che un video fa 2 milioni di visualizzazioni, proprio fa perdere proprio lo scopo, il significato, è veramente un polverone. Quindi al di là del ti fa stare bene, ti fa stare male, era proprio una contraddizione in termini per me, che ci tengo così tanto a fare le cose in maniera intenzionale, ad essere proprio a ricercare cose che abbiano un significato. Ora non sto dicendo che TikTok c'ha i suoi intenti, ci sono persone che non sto dicendo che il balletto di TikTok non abbia intento e significato, però quello non è il mio genere di contenuto. Ora io mi sono incaponita, tra virgolette, a portare contenuti educativi su una piattaforma che non è fatta per i contenuti educativi, e per un po' ha funzionato, ma ha funzionato per gli altri. Ora è vero, devo anche pensare agli altri, se il mio scopo è creare contenuti per aiutare le persone, perché lo scopo era aiutare le persone ad acquisire la lingua, eccetera. Non se ne poteva più, perché è troppo disorganizzata, la piattaforma è troppo disorganizzata, oltretutto non tutela per nulla i creatori di contenuti, cioè veramente è una giungla. Quindi ho dovuto troncare nettamente. E va bene, lezione imparata. Non posso fare tutto, non devo fare tutto. Qualcuno mi ha anche detto: però dovresti dire almeno i motivi, non puoi troncare. Io non credo di dovere spiegazioni a qualcuno, perché non ho mai chiesto soldi a nessuno, non vendo servizi, quindi non ti devo dire le motivazioni esatte per cui ho chiuso TikTok. L'ho chiuso, ho dato qualche infarinatura di motivazione, ma non è che sto lì a dire adesso tutto quello che è successo nella mia mente per portarmi a quella decisione, o quello che è successo nella mia vita per portarmi a quella decisione. Ricominciamo, da questo momento in poi non posso più interagire con la chat di YouTube, perché sto per cominciare la lezione Inglese per il digitale, lezione interamente in inglese. Oggi parliamo di fogli di calcolo. We're back. Did you succeed? The cookie settings, so clearing the cache would help.
except for Google. Okay, I'm going to try something. I'm going to try one thing, and you can look at what I'm doing. You don't have to do it, but I'm going to try something. So Vincenza spent her break, her 10-minute break, working for us, which I appreciate very much. Thank you so much. I spent my 10-minute break drinking coffee, so I was lazy. Okay, I'm going... I used to be like that. I used to be like that up until 10 years ago. It has to work. I have to fix. 10 years ago, I told myself, you're not a fixer-upper. You don't have to fix everything. Okay, I'm going to try something. I'm going to history. No, I'm going to clear navigate. I'm going to try this. This is something that has all my cookies, all my, as you can see, and I'm going just to delete everything. Going to delete everything from the beginning of time. Let's see what's here. I'm just going to try this. And I'm going to go back to spreadsheets. Nope, it didn't work. I'm going to try one more thing, and I'm going to try setting the language, the browser. Let's try this. Let's see. This might work. It might work. It's not working. Oh well. I don't know either. I don't know either. That's all right. We're just going to move on. And we're going to stop trying to fix things that can't be fixed. I know it's hard. Okay. So I'm going to, I have so many tabs open. So I'm just going to remove a few tabs. Here we go. So we're looking at our to-do list. I'm going to zoom in a little. Here we go. Now, this is what we want to do. We want to make a simple list. Our template had a date column. It had a completed column with check boxes that we can use to check off the items. It had a date column, and it had a task description column. We are not going to add a date column right now. We're going to add it later. For now, we want to add check boxes. But before we do that, we want to format our header. The first row, this is the first row. This is our first row, row number 1. This is our header. The header is a title. It's something that tells you what's below. A header. Header. Yes, it is a type of title. It tells you, it's a short description of what's underneath, but we can also call the header a title. Yes, header. To be clear, this
In Italian, it will be this. This is a header. Do you see that, Emanuele? Okay. So our header, when I make headers in Google Sheets, I like my headers formatted. So I'm going to format my headers. So I want you to format your headers. This is how we format a header. We're not going to do any complex format styles, just two things. Click, step number 1, click on the row number. If you click on the number 1 that indicates the first row, you will see your row number 1, your number 1 row, the header, highlighted in blue. Highlighted in blue. That means the row is now selected and you can operate on the row. So please go ahead and click on 1 to highlight your row in blue. Giovanna, have you highlighted your row? Oh, is it in pink? Okay, that's strange. Oh, you have already chosen the color? That's odd. That's odd. Okay, we will see. Yeah, I see it. I see it. It might be in the settings. It might be in the browse settings, or in the browser settings, or in the tablet settings. As long as you have highlighted it, that's fine. Have you all highlighted it? Benedetta, have you? Vincenza, have you? Emanuele, have you? Perfect. Second step is to choose, I'm going to zoom out, choose this icon. It looks like a bucket of paint, like a big bucket of paint, dripping some paint. You click on it and you choose any color you like. I like purple. Once you have chosen a color for your header, I want you to click on this B. This B stands for bold. Bold. See, this is bold. Bold. Click on this B icon to make your header's font bold. Are you done? The third thing I want you to do is resize the column, because this column is too narrow, it's too small for a task description. So we are going to position our cursor, or if you have a tablet, you might want to tap and hold and then drag. And now we're going to perform a drag and drop action, because we're going to click and drag and drop to make our B column bigger.
I want to wait for Giovanna because this action might be a little bit more complicated on a tablet. You did it, right? It looks like you did it. Perfect. Okay. Now, we have... it is a drag and drop action, yes. Yes. So any action that requires the use of your mouse and you have to do a click and then move your mouse and then release the button, that type of action is a drag and drop. Even if you are not moving an icon, it's still a drag and drop action. Thank you for asking. Interesting question. So right now we are going to, sorry, the Zoom tools are crazy. There we go. Right now we need to insert check boxes for our completed column. In order to insert check boxes, we need to select a range. Now we're talking about things that are a little bit more related to the specific topic of spreadsheets. A range, I'm going to show you what a range is. A2, A13. A2, A13. Just look at me. Don't have to type anything. Just look. I'm going to tell you what a range is. I'm going to give you a definition. A2, A13. These are the cells that I have selected and highlighted. This is a range. Range. What is a range? If you had to give me a definition of what a range is, how would you describe a range? If you have a definition that you want to share, please turn on your microphone and give me the definition. If you don't, that's fine. Benedetta, do you want to share? Yes, that would be, so instead of a translation is good. I would like to hear an English description. If you had to explain to me what a range is in English. If you don't want to, that's fine. My definition of a range is a group of cells that are close to each other. A group of cells that are close to each other. This is a range of cells. Now, with this definition in mind, I'm going to ask you questions. Benedetta, I'm going to start with you, if you don't mind. I am going to ask you if you think that B12 and D15 is a range. B12 and D15, is this a range? B12, D15, is this a range? I'm going to ask you guys one at a time. I'm talking to Benedetta right now. I would like for Benedetta to answer. I've colored this cell and this cell. Have I colored a range? Is this a range? Benedetta. No, it's not. Why? It's two cells.
And why is it not a range? Exactly, because they are not close to each other. They don't touch. They don't touch. Giovanna, I'm going to highlight is this a range? The one in green. Why? Because they are close to each other. D4 is close, it's touching D5, it's touching E4, it's touching E5. They all touch each other. Emanuele, the cells in yellow, are these cells a range? It's not a range, you're right. Exactly, they're not close to each other. Perfect. So we have a concept of what a range is. Now, this is different. Look at this in blue, Vincenza. Is this a range? A tricky question for you. It is a range. As long as they are next and contiguous, in a contiguous way, highlighted in a contiguous way, we consider that a range. Exactly. I'm going to show you something else. Now, this is not a range, but these two are a range. Okay? So as long as we have cells that are contiguous and there is continuity, that is a range. So every time we talk about a range, we will express that in a way that makes us understand that it's cells that are continuously put together. There's no interruption. Now that we have done this, let me undo. I'm going to undo. And you can also see on my screen that I can undo by clicking this arrow. See, I am undoing the actions, but I can also press Control Z, and I have everything set back to the original color, which is white. So I don't have a blank spreadsheet anymore because I have something on my spreadsheet. Now, I want you to highlight the A2, A12 range. I don't want you to highlight it in a specific color, but I want you to select it. And there are two ways for you to do this. One is by using your mouse and by dragging and dropping the little blue dot. And you have selected the A2, sorry, not the B2, the A2, A12 range. This is the first method for selecting a range. But keep in mind that you can only use this method when the cells are blank. This method of selecting a range can only be done if the cells are blank, empty. Because if you do this on a cell that has something in it, look, this is what happens.
So you only do it if your cells are blank. So select the range A2, A12, or you can use your keyboard. Select A2, press and hold, shift, and then use the arrow to move down. You have to press and hold shift and then use the arrow. Now, of course, this is a little bit different on a tablet. Have you selected your range? Well done. Perfect. I'm going to use my keyboard. I have selected my A2, A12 range. Have you all selected the range? Perfect. Next step. I would like to remember that we are going to, this is all to insert checkboxes. The next thing you can do now is select or click on insert. Insert. You don't have it? There's a chance that you don't have it there. I am going to look at the same sheet on my iPad to see what's there so that I can give you a hint on what to look for. Sheets. Sheets.google.com. Insert. So you can do it, but it's way more complex. Let's not. No. It's not in the options. There are less options in the mobile version. You can still sheet. In a little bit, I will show you how to share. That's okay. Look, do you see the share button? Share. Yes, click on it. Here, you will type my email address. Dilello at, you can see that, spinlazio.com. At spinlazio.com. Now, here on the right, make sure that it says editor. And then click send. Have you done that? Okay. I'm going to show you now that I am able to add checkboxes to your sheet. I'm gonna sneeze. Sorry. Thank you. Here are my sheets that you have shared with me. There you go. Look. And I'm going to insert checkboxes. Now you should be able to see checkboxes. Perfect. Okay, so that's what we have to do now. We have our
Range selected, insert, check boxes, check boxes. So now, when we add tasks to our list, we can go feed the cat, buy apples, call the doctor, go to the post office, call grandma, I don't know, other things. We can check them off the list. But as you can see, nothing happens. You can just check, but it does not become gray and it does not become strike through. It's just a check box that you can use like this. For now, this is enough. I'm going to ask you to go to ChatGPT, and type, give me a list of 10 tasks to add to my to-do list. Give me a list of 10 tasks to add to my to-do list. Something like this. If you don't like the tasks that ChatGPT has given you, it doesn't matter, or you can ask ChatGPT to give you different tasks. You can be more specific. Give me 10 tasks to help me be more organized, stuff like that. Just give it a simple prompt so that you can add these tasks, to your to-do list. Now, the next thing you want to do is copy these tasks and paste them in your to-do list. I am going to quickly stop sharing my screen because I need to text Giovanni at Spin Lazio for something important, but I'm here. Okay, I am trying to have some more information on your final test. I don't know if you have a final test. So I want to know, and I want to tell you by the end of this lesson.
I have started sharing my screen again because I'm going to select the list of tasks that ChatGPT gave me, and I'm going to paste the list inside my spreadsheet. Now, unfortunately, it gave me blank rows in between, so I am going to fix that somehow. Question for you. Have you generated a list of tasks? You have? Have you generated? Okay, now I'm going to trick you. Did you generate? Did you generate? Yeah, that's what I want you to do. I want you to pay attention to the question so you know how to answer. Now, have you pasted that list onto your spreadsheet? You haven't? You can do that now. Copy and paste the list into your spreadsheet. Still trying to figure out your test. Hopefully, I'll be able to give you an answer by the end. Okay, I have an answer. You don't have a test. And I am glad that you don't have a test so that we can spend 2 more hours on learning instead of testing what you've learned. I prefer investing our time in more things than testing your skills. Okay, now we only have 15 minutes. So next time we will learn how to check off an item and have the row formatted with strike through, which is this one, strike through, and gray. This is what we will do next time. For now, we will use the rest of this lesson adding 2 more sheets to our workbook so that we can keep working on our data. So this is how we do it. See my pointer? It's like a laser pointer. I'm moving my pointer all the way down to the bottom of the page to add 1 more sheet. So right now I have sheet 1 and sheet 2. Do that, please. Add 1 more sheet so that you have sheet 1 and sheet 2. Do you have 2 sheets now? Yeah, I can see your list, Giovanna. I can see that you do because I still have your file. So I can check on you. Okay, now. Oh, so you had to type.
Don't worry. How about you can do it, it was similar to mine, yes. Because if you give a simple prompt that does not have any specific requirements, then it will give you something that's similar. Completed. Okay. So what I want you to do now is rename your sheet 1 to, so you have to click on the little arrow and rename to raw list. Raw list. Raw is something that is not refined. Raw list. This is what it is, a raw list. Raw list. So sheet 1 needs to be renamed to raw list. And now we will do something, yes. You can rename it to raw list. Look at this, raw list. Do you see it? Raw list, which means, that's what it means. This is our raw list with all the things that come to our mind, and then we click, we check them off, but it's our raw list. And this, once you have renamed it to raw list, okay, careful, Giovanna, because it's raw, not row. This is a row. Raw, different, raw. It's a sound that's more, your jaw, raw. Row, this is a row. Row number 1, row number 2, row number 3, row. Raw list. We're going to rename our sheet 2, we're going to rename it to completed tasks. Completed tasks. Because next time we will learn mainly 2 things, and I will give you time to rename your sheet 2, and I will tell you what we're doing next time. Okay. So, have you renamed your sheet 2 to completed tasks? Have you? Have you? Okay. Good. Now, once we have these 2 sheets, this is what we will do next time. I've already explained to you that next time we will work on having an automation, which every time we check something off the list, it will gray out the item and it will strike it through. So this is what it will look like. It will look like this. Sorry, it will look like this. This is what it will look like when it's checked off. But not only it will look like this, we will also find all of our completed tasks automatically transferred to this sheet. Everything that's completed will be transferred to this sheet.
so that we have a clear view of the things that we have done. Looking at the things that you have done is very encouraging when you feel like a failure. I can't do it. I'm not good at this. I'm a lazy person. Take a look of all the things that you have completed and you will feel encouraged. I have done something. I am not a failure. I can do things, and this is proof that I can do things. So I will just complete one more task, and you can be encouraged and you can feel better by looking at the things that you have completed. So this will be an automation. We will automatically transfer all of our completed tasks to this sheet. Now, I am going to stop. Do you have something on your mind that you would like to ask, or something that you would like to learn in English? Something that you already know in Italian and you would like to perform it in English? If you don't, I have questions for you. I would like for you to open your microphone and describe 3 things that you have learned today. So I want you to say something like, I have learned how to insert checkboxes. I have learned how to rename a sheet. I have not learner, sorry. I have learned how to open Google Sheets. I have learned how to, and I want you to give me 3 things that you have learned today. Take it away, Benedetta. Clear your inbox. You have learned how to do that today. Now, I want you to be honest. I want you to be honest and tell me something that you have actually learned in this lesson. I want you to be honest. I have learned how to. Today, we're not pretending. I want to know if you have learned something specific in this lesson, in this 2 hours. Okay, I have learned how to use Google Sheets. I have learned how to open Google Drive. I have learned something that you have learned now. How to use ChatGPT. One more thing that you have learned today. If you don't have anything in your, make a list. Okay. Do you have one more? Change your language settings. Yes. Vincenza, 3 things you have learned today. I have learned that there's no hope to change my language settings. Yes, that is something, that's a hard lesson learned. One more thing. Oh, you didn't know you could do it? I'm so glad. When you learn something new, especially you, I'm very happy because you're the one that's been in most of my classes, and I'm always afraid that you might be bored. Nice.
I'm very happy to hear that. Yes, you say it like a 5-year-old. The things we use. You said it like a 5-year-old, and that was perfect. Think about it. I'll move on to Emanuele and then I'll come back to you. Emanuele, tell me 3 things you've learned today. Thank you. One more? Yes. Hamburger menu name. Perfect. One more? So I make a checkbox list. Okay. That's a good thing to learn. Giovanna, what is something that you have learned today? Yes, exactly. That's a lot of things. That's a lot of things that you have learned today. I'm glad. Okay, and I have learned that I take too many things for granted. To take something for granted is to assume that, oh, it worked last year or it worked yesterday, so it's gonna work today. Not always. Because last month I've changed my language settings to English and it worked. That does not mean that it will work today. So I have learned that I can't trust Google on everything. That's a lesson learned. All right, you guys, thank you so much and enjoy your lunch. I'll see you next time. Bye. Ok, bene, ci siamo. Allora, scusami, ma posso farti un'altra domanda, Luisa? Adesso ti posso rispondere perché la lezione è finita, anche se tra poco devo comunque metter via la live. Allora, alle 2 ho un'altra lezione oltretutto e nel frattempo devo riprendere mio figlio da scuola. Scusami, ma posso farti un'altra domanda? Lo studio anche inglese per la scuola e provo a scrivere con il mio compagno che è americano perché molte volte non capisce la mia pronuncia. Come faccio a integrare tutto questo con il protocollo? Mi piace molto, cerco di seguire il protocollo nel migliore dei modi. Allora, il problema del tuo compagno che non capisce la tua pronuncia deriva strettamente dal fatto che la tua pronuncia, tu pronunci in un modo che è strettamente legato a come si leggono le cose. Quello è il motivo per cui il tuo compagno non capisce cosa stai dicendo, perché tu sei molto legata a come la parola è scritta. Quindi è indispensabile un lavoro di rieducazione alla consapevolezza fonemica. Se non fai questo lavoro di rieducazione sarai legata ad una pronuncia che combacia con quello che tu leggi, ma non combacia con il fonema, con la correttezza fonemica di come si pronuncia quella parola. Quindi tutto questo... No, non sono una logopedista, sono un insegnante in inglese, non un insegnante di inglese. Quindi tutto quello che si fa per rieducare alla consapevolezza fonemica in un'altra lingua, quindi in questo caso nell'inglese, è assolutamente seguire il protocollo alla lettera
tutti i giorni senza saltare un giorno e per il più tempo possibile, perché tu hai bisogno di distaccarti da come si scrive la parola se vuoi rieducarti alla consapevolezza fonetica, hai bisogno di fare shadowing quando arrivi al punto che capisci tutto quello che ascolti in un inglese semplificato, puoi iniziare a fare shadowing, perché shadowing sarà il trampolino di lancio per mettere la tua consapevolezza fonemica in pratica con la produzione orale. Ah, Luisa, capisco, è un bel dilemma questo, perché se sei per forza legata alla scrittura è un bel dilemma fare combaciare le due cose. Hai un'esigenza che è quella logistica ovviamente di passare gli esami, di studiare per l'università e quindi sei esposta a testi scritti. Non ho una strategia efficace in questo caso, perché c'è un'esigenza di mezzo che è quella della scuola, dell'università, quindi è una bella gatta da pelare. Potresti provare, per esempio, la cosa che puoi fare è integrare molto lo studio, cioè studiare le tue risorse di inglese per la scuola con Notebook LM e crearti dei materiali audio delle tue risorse che stai studiando. Guarda il mio video, c'è un video nel quale spiego come trasformare tutte le risorse scritte in risorse audio o video che hanno anche una narrazione, e il video si chiama Come imparo qualsiasi cosa in qualsiasi lingua. Quello potrebbe esserti molto utile per almeno dare una sorta di connessione tra quello che stai studiando e il protocollo. Luisa, spero di esserti stata utile. Io vado a prendere mio figlio, poi alle 2 ho un'altra lezione, ma non sarà una lezione di inglese, per questo motivo non la trasmetterò su YouTube. Grazie per aver guardato. Se hai guardato questa lezione in differita, cioè non in live, sappi che non vendo corsi, non ci sono corsi in vendita, non troverai mai niente in vendita sul mio canale, troverai soltanto modi gratuiti per acquisire le lingue a partire dal mio video fissato in cima al canale. Grazie e buona giornata.